Hello everyone, welcome to our channel. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ අපේ 31st night dinner out එක. එදා මගේ අම්මගේ බර්ත්ඩේ එක. ඉතින් අපි අම්මයි තාත්තයි දෙන්නත් එක්කම තමයි ගියේ. අපි ගියේ මාලඹේ Silk Route එකට. රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන්නේ මාලඹේ ටවුන් එකේ. ඔයාලා මෙතනට එනවනම් මේක හොයාගන්න හරිම ලේසි. තියෙන කමර්ෂල් බැංක් බිල්ඩින් එකේ 4th floor එකේ. නත්තල් මාසේ ඉඳන් ලස්සනට රෙස්ටුරන්ට් එක ඩෙකොරේට් කරලා තිබුණා. එදා 31st night එක නිසා රිසර්වේෂන් එකක් දාලා තමයි යන්න උනේ. රෙස්ටුරන්ට් එක තියෙන රූෆ්ටොප් එකේ නිසා හරිම ලස්සනයි මෙතන. මෙතන තියෙන ඔක්කොම ටේබල්ස් වගේ රිසර්ව් කරලා තිබුණේ. අපි මුලින්ම ඕඩර් කළේ chicken sweet corn soup එකක්. අපි තුන්දෙනාම කැමතිම සුප් එක තමයි ඒ. first night එක නිසා music band එකක් play කරා. එදා රෙස්ටුරන්ට් එක හරිම busy. ඒ වුණා සර්විස් එක හොඳටම තිබුණා. හැමදාම වගේ එදත් දේවිට හරිම හැපි. මොකද එයා තමයි හොඳටම එන්ජොයි කළේ.
මෙනු එකේ නම් කෑම ಜಾති ගොඩක් තිබුණා. ඒත් අපි ඕඩර් කරේ chicken fried rice එකකුයි කොත්තුයි chicken pasta එකකුයි. ඕඩර් කරපු කෑම ඔක්කොම හරිම රසයි. වැඩිපුරම රස chicken fried rice එක. ඉදාටත් එක්ක හරියන අම්මට කවන්න ඕනේ. ඉදා බාගෙට ගෑමුවට හරියන අද කවන්න. අපි ඩෙසර්ට් වලට ඕඩර් කරේ වටලප්පා එකක්. ඒකත් හරිම රසයි. අපි ඕඩර් කරපු කෑම වලින් ටිකක් ඉතුරු වුණා. ඉතින් ඒක අපිට යාලා පැක් කරලා දුන්නා අරගෙන යන්න. මෙතන view එක හරිම ලස්සනයි. ගොඩාක් ඈත පේනවා මෙතනට. ඒ වගේම ගොඩක්ම crowded town එකක් මැද මේ වගේ තැනක් තියෙන එක හරිම වටිනවා. කාර්යබහුල ජීවිතෙන් මිදලා enjoy කරන්න පුළුවන් හොඳ තැනක් මෙතන. ඉතින් මේ වගේ තව තවත් වීඩියෝ බලන්න අපව subscribe කරලා තියාගන්න. bell icon එකත් click කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාලගේ අදහසුත් පහලින් comment කරගෙන යන්න.